అందరికి నమస్తే. నా పేరు మొనాలిసా. ఐఎమ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అట్ ఐఐటి భువనేశ్వర్. సో ఈ రోజు మన టాపిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఈక్విలిబ్రియం అనగానే ఏం థాట్ వస్తుంది మన మైండ్ కి? ఈక్విలిబ్రియం, సంథింగ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఈక్విలిబ్రియం కదా బేసిక్ వచ్చే థాట్ అది. సో ఇప్పుడు ముందు ఈక్విలిబ్రియం కి ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియా మనము మోస్ట్లీ అఫ్ కోర్స్ కెమిస్ట్రీ చదువుతున్నాం కాబట్టి కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం గురించి చదువుతాం. దర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దాట్. సో మన ప్రొసీజర్ యాజ్ యూజువల్ ఫర్ ఎనీ కొత్తగా జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ కి, ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రొసీజర్ చెప్తా. మనం లైన్ బై లైన్ పోతాం. ఇది నార్మల్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అర్థమవుతుంది. అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీడెడ్ దగ్గర ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని మనం కవర్ చేస్తూ పోతాం. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో మనం వీడి దాకా కవర్ చేసినాం అనుకో, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు పేర్లని కొంచెం దాని గురించి ఒక 1 minute మాట్లాడగలిగితే, మినిమం 1 minute, దెన్ మీకు ఆ టాపిక్ వచ్చు అని అర్థం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక టాపిక్ వచ్చు రాదు ఎట్లా వెరిఫై చేస్తారు? ఆ టాపిక్ నొమెన్క్లేచర్, ఆ టాపిక్ పేరు చెప్తే మీరు దాని మీద 1 minute మాట్లాడగలగాలి. అది మోటో, మేజర్ మోటో అది. సో అంతే, దట్ వాజ్ కొంచెం ప్రీ రిక్విజిట్ హౌ వి విల్ ప్రొసీడ్ అనే దానికి అది. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇప్పటిదాకా ఏమేమి చాప్టర్స్ కవర్ చేసినాం? మనకి ఏ చాప్టర్స్ ఐడియా ఉంది? అటామిక్ స్ట్రక్చర్ తెలుసు, పీరియాడిక్ టేబుల్ తెలుసు. సో ఇవన్నిట్లో మనము మోస్ట్ గా ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎస్ బ్లాక్ ఇంకా పీ బ్లాక్ తీసుకున్నాం అనుకో, అలా మనం రియాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం మనం? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ ఆటమ్ కాడికెళ్ళి స్టార్ట్ చేసినాం. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు, తర్వాత అవి మాలిక్యూల్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అది చేసినాం. దాని తర్వాత ఏం చేసినాం? రియాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ మీరు వినే ఉంటారు కదా. సో ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ యొక్క ఈక్విలిబ్రియం గురించి మాట్లాడతాం. ఈక్విలిబ్రియం అనేది సింగులర్, ఈక్విలిబ్రియా అనేది దాని యొక్క ప్లూరల్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియా are important in numerous biological and environmental processes. For example, by the way, ఇదేం కోట్ లేదు, నార్మల్ గా మనకు కోట్ ఉంటుంది పైన, దీనికి కోట్ లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈక్విలిబ్రియం ఇన్వాల్వింగ్ O2 molecules and the protein hemoglobin play a crucial role in the transport and delivery of O2 from our lungs to our muscles. Similar equilibria involving CO molecule and hemoglobin account for the toxicity of కార్బన్ మొనాక్సైడ్. ఇప్పుడు దీంతో ఏమర్థమైంది? అసలు ఒక్కొక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, థింగ్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి కానీ కండిషన్స్ మారిపోయినప్పుడు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ నేచర్. అది ఈక్విలిబ్రియా ఏవైతే O2 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయో అండ్ ద ప్రోటీన్ హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుందో అది క్రూషియల్ మనం O2 ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి. అట్లనే CO molecules ఇంకా hemoglobin ఉంటే అది టాక్సిక్ అయిపోతుంది. When the liquid evaporates in a closed container, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor surface, and number of liquid molecules from the vapor surface strike the liquid surface and are retained in the liquid phase. ఏమర్థమైంది దీంతో? మనం ఎప్పుడైనా కానీ క్లోజ్ కంటైనర్ ఉంది, లిక్విడ్ ఉంటుంది అన్న, అది ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఎట్లా? హైయర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీతో ఎవాపరేట్ అవుతుంది. సో లిక్విడ్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉన్నదో అది వేపర్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి వేపర్ ఫేస్ కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఇది కంటైనర్ యొక్క కంటైనర్ యొక్క వాల్ ని స్ట్రైక్ అవుతాయి. మళ్ళీ లిక్విడ్ అవి మళ్ళీ అఫ్ కోర్స్ లిక్విడ్ ఫేస్ కి అది అయిపోతాయి. ఇంకా ఇట్ గివ్స్ రైజ్ to a constant vapor pressure because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equal the number of returning the liquid from the vapor. ఎంతైతే లిక్విడ్ నుంచి వేపర్ కన్వర్ట్ అవుతున్నాయో అప్పుడు ఆన్ స్పాట్ లా, అంతనే మళ్ళీ వేపర్ నుంచి లిక్విడ్కి వస్తున్నాయి కదా. సో ఇది ఏదైతే ఉన్నదో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టర్మింగ్ యాజ్ అది ఈక్విలిబ్రియం. ఎన్ని పోతున్నాయో అన్ని వస్తున్నాయి. ఓకే, we say that the system has reached equilibrium state at this stage
However, this is not static equilibrium, and there is a lot of activity at the boundary between the liquid and the vapor. Thus, at equilibrium, the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. అంటే ఎంతైతే లిక్విడ్ ఎవాపరేట్ అవుతుందో మళ్ళీ ఎంతైతే వేపర్ కండెన్స్ అయ్యి లిక్విడ్ లోకి వస్తుందో అది ఈక్వల్. అది రేట్ అనేది సేమ్ ఉంటది. దాన్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? H2O లిక్విడ్ అనేది మళ్ళీ సేమ్ వైస్ వర్సా రియాక్షన్ ఇది. Now, the double excuse me, the double half arrows indicate that the processes in both the directions are going on simultaneously. ఈ డబుల్ ఆరో ఏదైతే ఉందో అది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఈ ప్రాసెసెస్ ఏవైతున్నాయో అది థాట్ వచ్చేసేయాలి. ఇది ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అది పర్పస్. ఓకే, నెక్స్ట్, the mixture of reactants and products in equilibrium state are called equilibrium mixtures. Okay, the thought vishayam. Okay, equilibrium can be established for both physical processes and chemical reactions, fast or slow depending on the experimental conditions and the nature of reactants. When the reactants in a closed vessel at a particular temperature react to give products, the concentrations of the reactants keep on decreasing, while those of products keep on increasing for some time, after which there is no change in the concentrations of either of the reactants or products. ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే దెర్ విల్ బి నో అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఫర్ టైం బీయింగ్ కి కూడా టైం ఒక ఇన్స్టాంటేనియస్ టైం కి చూసినా కానీ బోత్ ఫిజికల్ ఇంకా కెమికల్ ప్రాసెసెస్ కి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్ ఇంకా స్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్స్, నేచర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ బేస్ మీద. ఇది గుర్తుపెట్టుకో, ఎక్స్పెరిమెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఎప్పుడైతే ఒక పాయింట్ వస్తుంది వెన్ రియాక్టెంట్ క్లోజ్డ్ అట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అనేది ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తుందో అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంటది, ప్రోడక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. దాని తర్వాత చేంజ్ ఏమి ఉండదు రియాక్టెంట్ లో కానీ ప్రోడక్ట్ లో కానీ. దాన్ని మనం డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటున్నాం. దేని అంటున్నాం డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం? రియాక్టెంట్ అనేది క్లోజ్డ్ వెజిల్ లో పర్టికులర్ టెంపరేచర్ లో ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తుంది. అండ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే రియాక్టెంట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది రియాక్టెంట్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తక్కువ అవుతూ పోతుంది, ప్రోడక్ట్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ అవుతూ పోతుంది. అండ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇక చేంజ్ ఏమి ఉండదు, అది కాన్స్టెంట్ అయిపోతాయి, అక్కడ ఏమి అద్లా బదిలీ ఉండదు. సో ఆ పాయింట్ ని దాన్ని మనం డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అంటున్నాం. ఓకే, this stage of the system is a dynamic equilibrium and the rates of the forward and reverse reactions become equal. It is due to this dynamic equilibrium stage that there is no change in the concentrations of various species in the reaction mixture based on the extent to which the reaction proceeds to reach the state of chemical equilibrium. These may be classified in 3 groups. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేజ్ వలన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది రియాక్షన్స్ యొక్క రియాక్షన్ మిక్స్చర్ అంటే ప్రోడక్ట్ కానీ రియాక్టెంట్ కానీ యొక్క రియాక్షన్ మిక్స్చర్ లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. ఎంత ఎక్స్టెంట్ రియాక్షన్ అనేది ప్రొసీడ్ అవుతుందో ఆ స్టేట్ రీచ్ అవడానికి అది కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఆ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత ప్రొసీడ్ అవుతుంది అనేది మన పాయింట్. సో ఇవన్నీ మనం 3 గ్రూప్స్ లో క్లాసిఫై చేయొచ్చు. The reactions that proceed nearly to completion and only negligible concentrations of the reactants are left. ఎంత ప్రొసీడ్ అయితే అంటే రియాక్టెంట్ అనేది ఇక అయిపోయినట్టే, అది మొత్తం ప్రోడక్ట్ లా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ మే నాట్ ఈవెన్ బి పాసిబుల్ టు డిటెక్ట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ. ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ అయిపోతుంది అంటే దాన్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ కూడా డిటెక్ట్ చేయలేము. The reactions in which only small amounts of products are formed and most of the reactants remain unchanged at equilibrium stage. The reactions in which the concentrations of the reactants and products are comparable when the system is in equilibrium. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో అసలు రియాక్టెంట్ మొత్తం అయిపోయింది, సెకండ్ ఏమో స్మాల్ రియాక్షన్స్ అండ్ లైక్ ఓన్లీ స్మాల్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయో అండ్ రియాక్టెంట్ మోస్ట్ అట్లా అంతా చేంజ్ అయి ఉండదు, అదొక స్టేజ్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఇవి కంపారబుల్. ఇప్పుడు
100 యూనిట్స్ ఉంటే ఇది ఒక 53, అది ఒక 47 అట్లా కన్వర్ట్ అయింది. కంపారబుల్. ఓకే. ఇవి 3 సరేనా? The extent of a reaction in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of reactants, temperature, etc. Optimization of the operational conditions is very important in industry and laboratory so that equilibrium is favorable in the direction of the desired product. మనము ఇవన్నీ ఎప్పుడైనా గానీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంత కావాలి అని మనం అనుకుంటాం. సో అది ఆ ప్రోడక్ట్ అంత కావాలంటే రియాక్షన్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ ఉండాలి. రియాక్షన్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ ఉండాలంటే రియాక్టెంట్ మీద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఓకే. సో కన్సిడరింగ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆప్టిమైజ్ చేయడం. మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ ప్రకృతిలో చాలా ఉన్నాయి అవైలబుల్. నేచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మస్తు ఉన్నాయి అవైలబుల్. మనం సైన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హౌ డు వి యూటిలైజ్ దట్. ఓకే. దాన్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తాము అన్నది మన బేసిక్ మోటో ఆఫ్ సైన్స్. ఎందుకు చెప్పాలన్నా ఇంకొక దీనికి అఫ్ కోర్స్ కొంచెం మనం డివేట్ అవుతున్నాం, బట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ యాజ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ప్రకృతిలో చాలా ఉన్నాయి, వాటిని యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ దానివల్ల మనకి లాస్ కూడా అవుతుంది. ఆ లాస్ ని రికూప్ చేయడానికి మళ్ళీ వీఆర్ ఫైండింగ్ అదర్ వేస్. సో లైక్ ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఆ విధంగా ఇట్స్ సైన్స్ అనేది బేసిక్ మనకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ ప్రకృతిలో ఉన్న సదుపాయాల బట్టి మనకి నచ్చిన ప్రోడక్ట్ అది లింక్ చేయడం అనేది సైన్స్, యూటిలైజ్ చేయడం అనేది సైన్స్. సో అందుకోసం మనం ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ కండిషన్స్ ఈజ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది ఇండస్ట్రీస్, ల్యాబొరేటరీస్ అన్ని వాటి మీద వర్క్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఎందుకైతే ల్యాబొరేటరీలో చేసిన ఆప్టిమైజ్ కండిషన్స్ లో చేసినది ప్రాక్టికల్ లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే. ఇది అన్నిటికీ పనికి వస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం బట్ యూనివర్సల్లీ టు బి నోన్ థింగ్. ఇది ల్యాబొరేటరీలో చాలా చేస్తాం ఎక్స్పెరిమెంట్స్, బట్ అవి అంత ప్రాక్టికల్ గా అంత లింక్ చేయలేం. వల్ల ప్రాక్టికల్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కండిషన్స్. ఇప్పుడు సివిల్ లో ఆలోచిస్తే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు బిట్టుమెన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆస్ఫాల్ట్. అంటే మనము రోడ్స్ చూస్తాం. సో అది దాని టెస్టింగ్స్ జరుగుతాయి. అది మనం ల్యాబొరేటరీలో చేసినది అవి కండిషన్స్ దట్ వోంట్ బి ఇన్ రియల్ లైఫ్. ఏమని జరగవచ్చు, దెర్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రీమిటీస్ ఇన్ ప్రాక్టికాలిటీ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వై ఆపరేషనల్ కండిషన్స్ ల్యాబొరేటరీలో, దట్స్ వై అది ఒక కొంచెం పాయింట్ టు బి thrown light on. Some important aspects of equilibrium involving physical and chemical processes are dealt in this unit, along with the equilibrium involving ions in aqueous solution, which is called as ionic equilibrium. So ఏమర్థమైంది దీంతోని? ది ఈక్విలిబ్రియం లో ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాసెసెస్ లో అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం కవర్ చేస్తాం. దీనిలో మనం 2 కవర్ చేస్తాం అనమాట. ఏంటంటే కెమికల్ ఒకటి, అయానిక్ ఒకటి. మంచి equilibrium in physical processes. The characteristics of system at equilibrium are better understood if we examine some physical processes. The most familiar examples are phase transformation processes. Phase అంటే ఏంది? మనకి ఎన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయి? 3 కదా బేసిక్ గా. మనము ఐన్స్టీన్ ది ఇంకా ప్లాస్మా కన్సిడర్ చేయొద్దు ఇప్పుడు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బేసిక్ గా 3 ఉన్నాయి. ఒకటి సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్, సాలిడ్ టు గ్యాస్. ఓకే. సో సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ని మెల్టింగ్ అంటాం. లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఎవాపరేషన్. సాలిడ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఏదైనా గ్యాస్ కన్వర్ట్ అయిందంటే దాన్ని ఏమంటాం? డైరెక్ట్ గా అంటే లిక్విడ్ అండర్ అవ్వకుండా కన్వర్ట్ అయితే సబ్లిమేషన్ అంటాం కదా. సో
is sublimation, melting. Okay. ఇప్పుడు solid liquid equilibrium. Okay. The ice and water kept in a perfectly insulated thermos flask. No exchange of heat between its contents and surroundings. This is adiabatic. Sorry. Adiabatic. There is no exchange of content and heat and content. అంటే ఎనర్జీ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అయితలేదు, నా ఎనర్జీ నా మ్యాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అయితలేదు. సో దీన్ని ఏమంటాం? దిస్ ఇస్ ఐసోలేటెడ్ కదా. There is no exchange of heat and energy. ఐస్ అండ్ వాటర్ ఇది. సో అందుకు ఐస్ ఇంకా వాటర్ పెట్టినప్పుడు ఆ థర్మోస్ ఫ్లాస్క్ ఎందుకంటే అది ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అని చూపించింది. So 273 Kelvin and the atmosphere pressure are in equilibrium state and the system shows interesting results, characteristic features. We observe that the mass of ice and water do not change with time and the temperature remains constant. However, the equilibrium is not static. The intense activity can be noticed at the boundary between ice and water. Molecules from the liquid water collide against ice and adhere to it, and some molecules of ice escape into liquid phase. ఏమర్థమైంది? ఇది ఏదైతే సాలిడ్ ఇంకా లిక్విడ్ కండిషన్ లో పెట్టినప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చూస్తాం. ఏంటది? మాస్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ వాటర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు టైం ఇంకా టెంపరేచర్ తో, కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. కానీ ఈక్విలిబ్రియం అనేది స్టాటిక్ కూడా కాదు. మళ్ళా ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఐస్ ఇంకా వాటర్ బౌండరీలో మనం నోటీస్ చేయొచ్చు. లిక్విడ్ molecules from the liquid water collide against ice and adhere to it. Some molecules of ice escape into liquid. ఎప్పుడైతే ఐస్ కి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ అవుతాయో అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ దానికి అధేర్ అవుతాయి, అంటే లిక్విడ్ లా కన్వర్ట్ అవుతాయి. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఆఫ్ mass of ice and water as the rates of transfer of molecules from ice into water and of reverse transfer from water into ice are equal at atmospheric pressure and 273 Kelvin. ఇప్పుడు మనము అక్కడ ఎటువంటి మాస్ చేంజ్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ వాటర్ చూడం, ఎందుకంటే రేట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి రివర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా పాసిబుల్. దే ఆర్ ఈక్విలిబ్రియం, అందుకే ఈ సింబల్ కూడా వాడతాం. ఓకే. It is obvious that ice and water are in equilibrium for only at particular temperature and pressure. For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium is called normal melting point or normal freezing point of the substance. The system here is in dynamic equilibrium and we can infer the following. Both the opposing processes occur simultaneously. అందుకే సిమిలర్ వాడతాం, simultaneous అవుతున్నాయి. Both the processes occur, ఏదైనా కానీ ఐస్ అండ్ వాటర్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అప్పుడు జరుగుతుంది ఈక్విలిబ్రియం. ప్రతి చోట ప్రతి టెంపరేచర్ అప్పుడు ఉండవు కదా. సో ఫర్ ఎనీ ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్, ఏ ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్ అయినా కానీ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కి ఒక అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేస్తారు, దాని తర్వాత మనం ఇది డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఉందని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఎందుకు? ఈ రెండు విషయాలు మనం ఇన్ఫర్ తీయొచ్చు. ఏంటంటే బోత్ ద అపోజింగ్ ప్రాసెసెస్ సైమల్టేనియస్ గా అక్కర్ అవుతాయి, అందుకు ఆ సింబల్ వాడతాం. బోత్ ద ప్రాసెసెస్ అనేది సేమ్ రేట్, స్పీడ్ కూడా సేమ్. సో అమౌంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇట్లా చూస్తే ఇంత కన్వర్ట్ అయ్యింది కానీ అమౌంట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే డన్. ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం liquid vapor equilibrium. This equilibrium can be better understood if we consider the example of a transparent box carrying a U-tube with mercury. If U-tube with mercury and manometer we are talking basically about. Drying agent like anhydrous calcium chloride or phosphorus pentaoxide is placed for a few hours in the box. After removing the drying agent by tilting the box on one side, a watch glass or a petri dish containing water is quickly placed inside the box. ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది దీంతో? ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ బాక్స్ ఉంది, అందులో ఒక యూట్యూబ్ మెర్క్యూరీతో ఉంది.
ఇంకా డ్రైయింగ్ ఏజెంట్ అంటే అన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఆ బాక్స్ లో ఫ్యూ అవర్స్ కోసం పెట్టింది. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత టిల్ట్ చేసి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ వాచ్ గ్లాస్ వాటర్ కంటైనర్ అనేది మళ్ళీ ప్లేస్డ్ ఇన్సైడ్ ద బాక్స్. అయితే it will be observed that the mercury level in the right limb of the manometer slowly increases and finally attains a constant value. That is, the pressure inside the box increases and reaches a constant value. Also, the volume of water in the watch glass decreases. Volume అనేది కూడా decrease అవుతుంది. Initially, there was no water vapor inside the box. As water evaporated, the pressure in the box increased due to addition of water molecules into the gaseous phase. ఎట్లయితే ప్రెషర్ ఎవాపరేట్ అయినదో ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎందుకంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాసియస్ ఫేజ్ కి చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. హౌఎవర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ విత్ టైమ్ డ్యూ టు కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వేపర్ ఇంటూ వాటర్. ఏదైతే వేపర్ ఉందో అది వాటర్ లోకి కన్వర్ట్ మళ్ళీ అవుతుంది కదా, కన్వర్ట్ లిక్విడ్ వేపర్ అయినప్పుడు వేపర్ మళ్ళీ లిక్విడ్ కి అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ అదే కదా ఈక్విలిబ్రియం వీఆర్ టాకింగ్ బేసిక్లీ. సో అట్లా అయినప్పుడు ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. Finally, it leads to an equilibrium condition where there is no net evaporation. This implies that the number of water molecules from the gaseous state into the liquid state also increases till the equilibrium is attained. That is, rate of evaporation is equal to rate of condensation. At equilibrium, the pressure exerted by the water molecules at a given temperature remains constant and is called the equilibrium vapor pressure of water, not just vapor pressure of water. Vapor pressure of water increases with temperature. If the above experiment is repeated with methyl alcohol, అది ఆ ప్లేస్ లో మనం మిథైల్ ఆల్కహాల్ పెడితే యాసిటోన్ అండ్ ఈథర్ లేకపోతే యాసిటోన్ కానీ ఈథర్, ఇట్ ఇస్ అబ్జర్వ్ దట్ డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఈక్విలిబ్రియం vapor pressures at same temperature, and the liquid which has a higher vapor pressure is more volatile and has a lower boiling point. అయితే దేనికైతే హయ్యర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుందో అది మోర్ వాలటైల్. వాలటైల్ అంటే ఏంటి? ఎవాపరేట్ అయ్యే కెపాసిటీని మనం ఇది మనం గ్యాసియస్ స్టేట్ లో చాలా చదువుతాం ఈ టర్మ్ వాలటైల్ లిక్విడ్స్. వాలటైల్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ అది రెడీగా వేపరైజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ volatile. So, liquid which has higher vapor pressure is more volatile and has a lower boiling point. If we expose three watch glasses containing separately 1 ml of acetone, ethyl alcohol, and water to atmosphere and repeat the same with different volumes of the liquids in a warmer room, we observe that in all such cases the liquid eventually disappears and the time taken for complete evaporation depends on a liquid ఎట్లాంటిది నేచర్, ఎంత ఉన్నది ఆ లిక్విడ్, ఇంకా టెంపరేచర్ ఏ టెంపరేచర్. అయితే వాచ్ గ్లాస్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ ఉందో టెంపరేచర్ కి రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్. బట్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి dispersed into large volume of room. As a consequence, the rate of condensation from vapor to liquid state is much less than rate of evaporation. ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది, ఇది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. రేట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ఫ్రమ్ వేపర్ టు లిక్విడ్ స్టేట్ ఈజ్ మచ్ లెస్ దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్. కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటి? గ్యాస్ నుంచి లిక్విడ్, అది చాలా తక్కువ కంపేర్డ్ టు ఎవాపరేషన్ అంటే లిక్విడ్ టు గ్యాస్. ఓకే, ఇది మీరు క్వశ్చన్స్ అనేటివి లైక్ యూ నీడ్ టు ఇంటర్ప్రిట్ చేయగలగాలి మీరు థింగ్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఓపెన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రీచ్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ అన్ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ మనం ఓపెన్ పెట్టినాం అనుకో, అది ఎస్కేప్ అయితే ఎస్కేప్ ఇస్ డన్, మళ్ళీ అది కండెన్స్ అవ్వవు. ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఎవాపరేషన్ అయ్యింది, మళ్ళీ అవి మళ్ళీ వెనుకకు రావడం అనేది డౌట్ అది, ఎందుకంటే అది ఓపెన్ చాలా పెద్ద రూమ్ లోకి డిస్పర్స్ అయ్యాయి. ఓకే, నౌ water and water vapor are in equilibrium position at atmospheric pressure and at 100 degrees Celsius in a closed vessel. The boiling point of water is 100 degrees Celsius at 1 bar pressure. For any pure liquid at 1 atmospheric pressure, and 1 atmosphere ante inni bars. The temperature at which the liquid and vapor are at equilibrium is called normal boiling point. Okay.
ఇది నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే మనం ఈ కండిషన్స్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేసుకుని అడగాలి. ఓకే. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ డిపెండ్స్ ఆన్ pressure. It depends on the altitude of the place. At high altitude, the boiling point decreases. ఎంత ఎక్కువ పైన ఉంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ అవుతుంది. ఇక్కడ పైన అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయింది, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ మీద డిపెండ్ అయింది, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది మేజర్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ కూడా ఓకే. సో ఇక్కడ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్, అక్కడ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ యా అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అనేది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ అని మనం అది చేయొచ్చు. ఓకే. ఇప్పటిదాకా లిక్విడ్ టు గ్యాస్ అయిపోయింది, ఐ మీన్ వేపర్. సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు వేపర్. ఇప్పుడు మోస్ట్ సాలిడ్ టు వేపర్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ సాలిడ్ నుంచి వేపర్ అంటే సబ్లిమేషన్. ఎక్కడ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉందా మీకు సబ్లిమేషన్? యూ కెన్ మోస్ట్ prominent example is naphthalene. Okay, so let's study about it. Let us now consider the systems where solids sublime to vapor phase. If you place solid iodine in a closed vessel, after some time the vessel gets filled up with violet vapor and the intensity of color increases with time. ఏమర్థమవుతుంది? ఈ సిస్టమ్స్ ఎందులో అయితే where solids sublime to vapor phase. If we place solid iodine in a closed vessel, after some time the vessel gets filled up with violet vapor and the intensity of color increases with time. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఉంది, సాలిడ్స్ సబ్లైమ్ వేపర్ ఫేజ్ కే పెట్టినాం, సాలిడ్ ని సబ్లైమ్ చేసి వేపర్ ఫేజ్ పెట్టినాం. ఒకవేళ if we place solid iodine in a closed vessel, after some time the vessel gets filled up with violet vapor. ఎందుకు? ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంటది. అదే కొంచెం టైం తర్వాత ఇంటెన్సిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అటైన్ అయినట్లు లెక్క. ఓకే. సో సాలిడ్ అయోడిన్ అనేది సాలిడ్ వేపర్ అవ్వడానికి ఆఫ్ కోర్స్ సబ్లైమ్ అవుతుంది, అండ్ వైస్ వర్సా కోసం కండెన్స్ అవుతుంది. ఆ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్ అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసినాం. Other examples showing this kind of equilibrium are camphor solid to camphor vapor. This is most prominent. The NH4Cl2, NH4 vapor. This is the most prominent example. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఇన్వాల్వింగ్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఇన్ లిక్విడ్స్. నేను మీకు ఒక 5 seconds టైం ఇస్తా. వాట్ డూ యూ ఇంటర్ప్రిట్? అసలు మీకు ఇది విధంగానే ఏం ఇంటర్ప్రిట్ అవుతుంది? వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్? ఏమైనా థాట్ వచ్చిందా? కొంచెం హింట్ ఇస్తా. లైక్ ఈక్విలిబ్రియం ఇన్వాల్వింగ్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ ఇన్ లిక్విడ్స్. సో లిక్విడ్ అనేది మనం ఇక్కడ అందులో సాల్వెంట్ లాగా అనమాట, అంటే చెప్పకూడదు అట్లా, బట్ యా ఇది అమౌంట్ గ్రేటర్ ఉంటుంది, మిగతా అందులో డిజాల్వ్ అవుతాయి. అది థాట్. సో అక్కడ జరిగే ఈక్విలిబ్రియం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ సచ్ ఎగ్జాంపుల్? ఎప్పుడైతే మనం సాలిడ్ ని కానీ గ్యాస్ ని కానీ లిక్విడ్ లో డిజాల్వ్ చేస్తున్నాం, వాట్ కెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్స్ డైనమిక్స్? ఓకే, మీకు మినిమం కొన్ని 2-3 అయితే థాట్స్ వచ్చిండొచ్చు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ తీసుకుంటే దాని ఛాయ్లో షుగర్ ని ఛాయ్లో వేస్తాం, లేకుంటే ఎనీ రస్క్ తీసుకోండి సాలిడ్, దానికి ఛాయ్లో ముంచుతాం కదా. సో ఎగ్జాంపుల్స్ జస్ట్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్. We know from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature. అవును, ఇప్పుడు ఒక వాటర్ ఉంది, దాంట్లో నేను సాల్ట్ కానీ వాటర్ షుగర్ కానీ వేస్తూ పోయినా మనం కొంచెం వచ్చేసరికి కింద ఉండిపోతుంది, ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవ్వదు.
If you make a thick sugar syrup solution by dissolving sugar at a higher temperature, sugar crystals separate out if we cool the syrup to the room temperature. We call it a saturated solution when no more of solute can be dissolved in it at a given temperature. The concentration of the solute in a saturated solution depends upon the temperature. In a saturated solution, a dynamic equilibrium exists between the solute molecules in the solid state and in the solution. Sugar solution to sugar solid. Okay. The rate of ఎంత dissolve అయిన sugar is equal to ఎంత మళ్ళీ crystallize అవుతుంది చల్లగా చేసిన తర్వాత. Equality of the equality of two rates and dynamics ఉన్నాయి. Like ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. ఫస్ట్ చదువుదాం. Equality of the two rates and dynamic nature of equilibrium has been confirmed with help of radioactive sugar. Radioactive sugar. What do you interpret from this term radioactive sugar? అసలు రేడియోయాక్టివ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఏవైతే మనకి ఎమిట్ చేస్తే ఏమైనా రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు రేడియేషన్ పార్టికల్స్ ఎక్సెట్రా ఎమిట్ చేస్తే. If we drop some radioactive sugar into saturated solution of non-radioactive sugar, then after some time, radioactivity is absorbed both in the solution and in the solid sugar. So, ఒకవేళ కొంచెం రేడియోయాక్టివ్ షుగర్ ని మనం సాచురేటెడ్ నాన్ రేడియోయాక్టివ్ షుగర్ లో యాడ్ చేస్తే ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కొంచెం సేపు తర్వాత రేడియో యాక్టివిటీ రెండుట్లు ఉంటుంది అండ్ సొల్యూషన్ లో సాలిడ్ సొల్యూషన్ లో ఇంకా నాన్ రేడియోయాక్టివ్ షుగర్ లో. Then after some time, radioactivity is absorbed both in solution and in the solid sugar. Initially, there were no radioactive sugar molecules in the solution, but due to dynamic nature of equilibrium, there is exchange between the radioactive and non-radioactive sugar molecules between the two phases. ముందు ఎటువంటి రేడియోయాక్టివ్ షుగర్ మాలిక్యూల్ సొల్యూషన్ లో లేవు. సో కానీ ఇప్పుడు డైనమిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం వల్ల ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయినాయి రేడియోయాక్టివ్ అండ్ నాన్ రేడియోయాక్టివ్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అయినాయి టూ ఫేజెస్. ఇనిషియల్లీ దెర్ వర్ నో, ముందేం లేకుండే కానీ ఇప్పుడు ద థింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. సో the ratio of radioactive to non-radioactive molecules in the solution increases till it attains a constant value. So ముందు అసలు ఏం రేడియోయాక్టివ్ లేవు కానీ యాడ్ చేసినా మనకు కొంచెం అయిపోతుంది డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం వల్ల రేడియోయాక్టివ్ డైనమిక్ నేచర్ వల్ల అప్పుడు ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అటైన్ చేస్తుంది. సో సిమిలర్ గా గ్యాసెస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇప్పుడు gases in equilibrium అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్ యూ థింక్ when I'm talking about gases in equilibrium? అయితే మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ మనకు వచ్చే థాట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక థమ్స్అప్ ఒక స్ప్రైట్ బాటిల్ ఉంది అది ఓపెన్ చేసినాం అందులోకి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల బురుగు వస్తుంది. సో అందులో ఏమైతుంది లిక్విడ్ కానీ ఇది గ్యాస్, లిక్విడ్ ఇది గ్యాస్ మిక్స్ అయ్యి అది ఫర్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ ఏదైనప్పటికీ అది. సో ద ఫినామినా అరైజెస్ డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇప్పుడు వెన్ సోడా వాటర్, ఇది అసలు చదవలేదు కదా మనం, వెన్ సోడా వాటర్ bottle is opened, some of the carbon dioxide gas dissolved in it fizzes out rapidly. The phenomenon arises due to the difference in solubility of carbon dioxide at different pressures. There is equilibrium between the molecules in the gaseous state and the molecules dissolved in the liquid under pressure. That is so and so. This equilibrium is governed by Henry's law. Henry's law most maybe which states that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure at which the pressure of the gas above the solvent. ఎప్పుడైతే ఏదైనా మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ డిజాల్వ్ అవుతుంది ఏదైనా మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ లో ఏ టెంపరేచర్ అయినా సరే అండ్ ఇట్స్ ప్రపోర్షనల్ టు అది అనేది ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఆ గ్యాస్ సాల్వెంట్ దరిదాపులు లైక్ ఎట్లా చెప్తాం దీన్ని అంటే వెయిట్ దీనికి వద్దాం దీని దగ్గరికి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ అబ్బాయి దానికన్నా ముందు విల్ ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. దిస్ అమౌంట్ decreases with increase of temperature. The soda water bottle is sealed under pressure of gas when its solubility is in water is high.
As soon as the bottle is opened, some of the dissolved carbon dioxide gas escapes to reach new equilibrium. ఇప్పుడు స్ప్రైట్ ఉంది, స్ప్రైట్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ముందు ఉండే, కానీ ఎట్లయితే ఓపెన్ చేస్తామో టెంపరేచర్ ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్ విల్ ఎస్కేప్. దానివల్ల ఏమైతుంది, అప్పుడు న్యూ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ రీచ్ అవుతుంది. Partial pressure in the atmosphere, okay, for that purposes. So this is how the soda water in bottle, when left open to the air for some time, turns flat. It can be journalized. For solid to liquid equilibrium, there is only one temperature at 1 atm at which the two phases can coexist. This is the first point. Well, ఎటువంటి exchange of heat లేదనుకో, two masses, two phases, mass లో there will be no difference, they will remain constant. అదే liquid to vapor equilibrium అనుకో, the vapor pressure is constant at a given temperature. For dissolution of solids in liquids, the solubility is constant at a given temperature. Solubility and constant at a given temperature. For dissolution of gases in liquids, the concentration of a gas in liquid is proportional to the pressure of the gas over the liquid. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చారు, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చదివిన అన్నిటికీ దిస్ ఈస్ మోస్ట్, దీని నుంచి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఏమర్థమవుతుంది, లిక్విడ్ టు వేపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది, H2O లిక్విడ్, అది H2O గ్యాస్. ఇప్పుడు పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2O కాన్స్టెంట్ అట్ గివెన్ టెంపరేచర్, ఇది దీని నుంచి వచ్చే కంక్లూజన్. ఇప్పుడు సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఉంది, ఆ మెల్టింగ్ అనేది అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సొల్యూట్ టు సాలిడ్ నుంచి సొల్యూషన్ అనుకో, లేకుంటే సాలిడ్ నుంచి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఉంది, ఆ షుగర్ సొల్యూషన్, ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది, concentration of solute in solution is constant at a given temperature. Concentration of solute in solution is constant at a given temperature. ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏదైనా మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ తీసుకుందాం, అది కాన్స్టెంట్ ఉంది అనుకో టెంపరేచర్, అది ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వదు. దర్ ఇస్ నీడ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఫర్ దిస్ చేంజ్, ఓకే. అదే గ్యాస్ యాక్టివ్స్ కి చేంజ్ అవ్వాలనుకో, అది కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దిస్ వాజ్ దీస్ వర్ ద మేజర్ కంక్లూషన్స్ ఫర్ after reading these many things. These are the major conclusions, and you need to acknowledge and remember this, okay. దీని నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఫ్రేమ్డ్. ఒకసారి మళ్ళా మీకు ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా మోస్ట్ విషయాలు మీకు అర్థం ఉండొచ్చు, ఐ అగ్రీ. సో దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఇన్ దాట్. మీరు ఒకసారి లైన్ బై లైన్ మళ్ళీ ఒకసారి గో త్రూ అయినారు అనుకో, ఇండివిజువల్ గా చదివి, దెన్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, యూ విల్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సెల్ఫ్ గా ఒకసారి ట్రై చేయండి, దెన్ యూ విల్ ఫర్ షూర్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీడికి స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఒకసారి చూద్దాం ఆబ్జెక్టివ్స్ లో వేర్ వీ హ్యావ్ రీచ్. Identifying dynamic nature of equilibrium involved in physical and chemical processes. Correct. Law of equilibrium గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడతాం. We have completed two things only ఇప్పుడు దాకా. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడతాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఫర్ టుడే. ఇది కొంచెం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి, సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయట్లేదు ఈ టాపిక్ ని నేను, ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. ఈ క్లాస్ వాజ్ హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటున్నా. ఒకసారి గో త్రూ అయితే యూ విల్ ఫీల్ మచ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో అప్పటిదాకా NCERT చదువుతుండండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుండండి. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.